Karibu sana. Nashukuru. Yes. Kufika hapa leo. Hii Kenya watu wanasema umekuwa hot cake sana. Ushikiki. Ushikiki bwana. Ni mambo watu wanasema, lakini simeshikika, si mimi ndo huyu. Serikali inakutafuta ushiki simu. Wangependa ukuwe advisor wao. Serikali wa Kenya. Sasa kama wameajiri 22 advisors, some of them went to Harvard. Some of them have a political experience of 20 years, but they are still blundering. What makes them think that I will make a difference? Si wanakuwa wanawachingi vitu naongeanga sana, wamesema huyu mtu angekuwa mtu wetu, angekuwa at least. Sasa upigwe simu kwa advisor. Si mambo na pesa. Advisor wa president. Kitu ya kwanza utamwambia ni gani? Kitu ya kwanza nitamwambia apunguze sana media appearances, focus kwa kazi. Real tangible work. Afanye kazi sahi? Kazi anafanya sahi ni optic illusions, cosmetic development projects. Ukienda ujenge stairs karibu na ocean na Lake Victoria, hizo stairs zinasaidia aje watu wa Homa Bay. Ukienda ujenga very big county headquarter, watu wa Homa Bay wanafaidika namna gani? We want something that inject an economic stimulus. Kitu ina impact even people here at Jivanji. But what we are seeing, cosmetics. Unajua ukijipaka foundation kama dem, unaweza kuwa mweupe asubuhi uko mweupe kabisa. Ukifika saa 8 uko mchocolate. Ukifika jioni wewe ni mweusi. The foundation. Yes. And that is what Ruto is doing. Cosmetics on development. Ame launch SHA. Affordable housing. Sahi Harambee Stars. Wanafanya vizuri. Courtesy of President of Kenya. If we were talking about working football academies that you can be sure they are producing talent, then I will be convinced that he's actually doing something. Lakini mambo ya tokenism ya kuwapatia 1 million, I appreciate vijana wetu, at least some of them wameitwa millionaire. But how is the sustainability of that? Do we continue waiting for such games alafu to promise 1 million? Ama we come up with mechanisms of actually making the talents in our young people working and impactful to the people? We have to do that. If that's not going to happen, then what we are seeing, the morale in the players that we have today, will not be long-lived. Muda kidogo utaona some things are happening. Unajua hii nchi, unaweza ona hii chani imeisha, sasa ndo revelations zinaanza. How this money has been dished out, who was conned, vitu kama hizo. Ukiwa hapo kwa chane, yes. Hii story tulifainiwa mara ya kwanza 2 million, tunaelekea 6 million, na sasa unasikia mambo ya tickets, kuna mtu mmoja na buy ticket na hold, mafans wanafika pale half empty stadium, lakini tickets iko sold out. Sasa tumepatiwa warning na CAF. Do you think nini naendelea hapa, kwa nini hatujui? We see politics in everything. The president and his government are desperate to make the world see them as pro people, and they want to control the crowd because kuna ile danger ya watu kushout one time stadium. Yes. And I want to tell you that the biggest reason why President Ruto is giving out money is to motivate players so that they win. Ile siku Harambee ita lose, watu watashout one time. That's why wana hold hizo tickets, wanapea people who are sympathetic to the regime, wanapatia wale supporters wao, in a way that a Kenyan
a genuine lover of football cannot access. Uko na pesa unaweza nunua ticket. Unaenda kwa hiyo platform, ticket hakuna. Alafu unapata kwa ground wanasema all tickets are sold out na bado ground iko half empty. Wali reduce from 60,000 to 47. Yes. Watu wakawa wengi, kuna siku wali overrun security wakaingia. So you can imagine reducing from 47 to 27. Are we helping the situation? MCAs and groundsmen for government are the ones giving out tickets. Haijawahi happen kwa hii nchi tangu independence. MCAs and groundsmen wa serikali. Don't tickets. Yes. Hata wauzi wanapeana. It's like serikali may procure all the tickets, so wanapeana. So that's the cause of all this problem. The cause of all this problem. Why are you curtailing people from going to watch football? Why? Just because you want to look good. You see, hii maneno ya kuona siasa katika kila kitu itatuharibia. Na serikali ikifainiwa, mimi sioni shida, wanafaa wafainiwe mingi because they are the ones mismanaging this whole thing. And they risk not host, the rights of hosting because Wakenya si watu wa kuambiwa ati msiingie hapo. Ukiwaambia usiingie hapa, hapo ndo watakuja. So we need a way of making sure that Kenyans can access tickets. Mbona siku ingine hakunanga visanga kama hizo? Why now? Because someone is holding tickets. Hiyo maneno ya ticket ndio noma. Unaona siku ya game mtu anaposta ako na tickets 20 amepewa na some insider kwa serikali. How do we go on from that? How do we make sure that we abstain from these primitive political games? So the government is causing all this? Hakuna mtu mwingine bwana. Me and you have no power and capacity to do that. It's all government. Recently tumekuwa na kwa political meeting of a DAP hapo Karen. You are working for Tawe movement, eh? You're working for Tawe movement. You left ODM ukaingia DAP. ODM nilitoka kitambo. Wakati tu niliona sijui broad sijui what. Nikasema hapa imekwisha. But DAP nasikia wanataka kuingia kwa government. Kuna hizo tetesi. Yeah. Kama nilitoka ODM, nini itanizuia kutoka DAP nikisikia wako kwa serikali? ODM I was ushasikia ile kitu ina passion. Kama nilitoka huko, kuna kitu itanizuia kutoka DAP? Hakuna kitu itanizuia. Wakiingia kwa serikali wataingia kama DAP. Mimi kama Joakim nitakuwa hapa nje. Tani kuulize swali moja hapo. Yes. Joakim, why do you hate the government with passion like this? It's not hatred. What's it? It's genuine love and care for the country. Because if you had just a quarter of information of what is happening, I can tell you for sure you will not support this government. Nikuulize for example, serikali inataka kuuza all public installations through PPP arrangements, ndio? Juzi cabinet ilipitisha kwamba the government can sell government shares in Safaricom. Safaricom iko na government shares 35%. Ukiuza government shares in Safaricom, Safaricom becomes entirely private. It will not be a parastatal anymore. Entirely private. Look at what Safaricom controls. Real-time data. Real-time. Where you are, your transactions, who you talk to. They literally know everything. Do you want to risk all that information into the hands of private entity? Who is making this happen? The cabinet. Cabinet ni nini? Si serikali. Am I supposed to support that? No. The other day, Ministry of Treasury
na energy. Ministry ya Treasury na energy wameapprove kuuza 370 acres ya Kenya Public Refinery Limited. 370. Kitu kama hiyo ikifanyika, kunafaa kuwa na robust civic engagement. You understand? Where people are being involved in the decision making. Wameambiwa the reason why we are supposed to sell this land na waelewane. You don't just wake up na unaona kwa gazeti ya The Star that the government has approved this. It's a public installation. The public must be consulted. That's why our constitution starts by saying all powers belongs to the people of Kenya. All powers. We only donate a small chunk of it to our representatives. Kidogo tena. If you privatize Kenya Ports Authority, the gateway of the country, ni kama Adani. So tulikuwa tunataka kuuza Adani, kuuza airport through that PPP. Sasa tuuze Kenya Ports Authority, which controls import and export large cargo. Ikuwe sasa ni mali ya mtu. Tukiprivatize Kenya Ports Authority, tuseme we are now selling shares in KPA. Who has the money to buy those shares? The other day, Kimani Ichung'wah amenunua shares worth 130 million kwa housing finance. Housing finance ndio inashughulika na hii mambo yote ya affordable housing. These people want now to own that public infrastructure that is making all these happenings done, which means they will be the ones running everything. They want to buy off the country. Wako na pesa mingi. Sasa mimi ninyamaze tu wake mseme mimi sichukii serikali, wacha tu ni wa support. Kweli. The things that are happening, unajua, as we say one term and Ruto must go, we must first of all ask ourselves why. Why are we saying Ruto must go? And why should he be one term? We must define the problem. What is the problem? William Ruto tunataka kumutoa kwa nini? Tukisema anaua vijana, the same question comes up. Kwa nini? It all comes back to the economy, ndugu yangu. Young people started going against President Ruto before he started killing them. He started killing them because he was unable to provide a solution to the problem that they were asking. What is this problem? Pesa mfukoni. Therefore, the president that should come in after President Ruto ni anafaa kuwa anafikiria how are Kenyans going to get money. Real empowerment. Wachana hizi mnaenda mnapewa pikipiki hazina helmet, hazina side mirror. Eti mambo imekuwa ngumu kiasi kwamba for you to own a motorbike you have to go to State House. Ati ili wewe upate ukuwe na uwezo ya ku-own trolley ya mayai lazima uende State House. Ati ili kwa maisha yako wahi kuvaa suti, ati uende State House leo ndo kesho uonekane na suti. Kweli? Suti ya 10,000. Walipewa nini na nini State House? Niliona car wash machines, niliona visu za mama mboga. Mpaka mama mboga wanapewa visu. Nikuulize. Let me ask. You want to empower mama mboga. Na umefikiria in your own wisdom ukasema, for me to empower this mama mboga, wacha nimuongezee visu 3 za kukata mboga. Alafu tumuongezee gunia ya sukuma.
Have you really empowered this mama mboga? Kama huyu mama mboga ananunuanga mboga pale Marikiti kila siku ya shilingi 500. Si ndio? But at the end of the day she only manages to sell sukuma ya shilingi mia ngapi? 300. Yeah. The question should be, mbona hauzi mboga ya 500? Yote iishe. It goes to bargaining power. People have no money to buy sukuma. Ukimuongezea nini? Gunia ya sukuma. You have not helped. Itakaukea hapa kwa kibanda. 2022 nilikuwa nauliza. Ukienda pale Mudhurwa kwa soko, unapata mtu mmoja kama mabesti. Kuna ako na mikokoteni 400 mabesti. In a day he only manages kukomboesha mikokoteni 300. Mikokoteni 100 inalala, hakuna mtu amechukua. Then in your imagination of empowerment unaenda unaambia mabesti, wacha sasa ni kuongezea mikokoteni nyingine 100. Have you really helped? At the end of the day you are flooding that market with mikokoteni. Kama alikuwa anakomboesha per day mikokoteni moja na 80 bob, itabidi reduce kwa sababu sasa wenye mikokoteni ni wengi na uja increase customers, so kuna kuwa na economic terms tunasemanga aje. Ukimalizia, yes. Malizia tuko na Rigathi Gachagua, the return of Rigathi Gachagua. Na imekuwa na effects kidogo, lakini sijaisikia ukiongelea Rigathi Gachagua. Now you are championing for the same issues. The ones he's championing. Rigathi Gachagua is a partner in fighting for better governance. And if his involvement in politics helps us achieve the agenda of one term, then I have no problem. Akiku approach mwak nae? Mimi, I'm already working in a very different outfit, but we still have the same goal. I don't think I can only work with him to ensure that we achieve this agenda collectively. Yes. So